multi language programme bi nga xamante ne dañ see bugg di waxtaanee tolluwaay réew mi njëriñu réew mi programme bi dinañ ko bugg di amal fii nii su waxtu bi jotee si kàllaamaay angale olof ak li nga xamante ne moom mooy soose tey ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy suñ gan nekkul li nga xamante ne moom mooy gan si biir réew mi nekkul gan si li nga xamante ne moom mooy di kër gi di ki nga xamante ne moom mooy honorable Momodou Sabally mu nekk ki nga xamante ne moom mooy special adviser bu li nga xamante ne moom mooy président bi of recent ñu def ko li nga xamante ne moom mooy di youth président bu political party bi NPP waxtaan bi nag dina am ay pàcc yi nga xamante ne dinañ si xool tolluwaay réew mi jëm kanami réew mi waaye tamit jàmbat bi nga xamante ne waa réew mi ñu ngi koo jàmbat waaye dinañ si xool tamit final part bi benn pàcc bi nga xamante ne dinañ leen ko jagleel ñoom it ñu jagleel ko li nga xamante ne moom mooy askanu politics bi. Honorable, welcome to Star TV on the Talk to the Nation. Well, thank you and thanks for having me. First, we will look at governance and policy. There are a lot of things that you might call achievements. Some individuals call them achievements. However, a good number of people said these are not reflecting in the daily livelihood of people. For example, in 2021, your administration or your government, through the current president, came in with what is called the Access to Information Act, something that we all celebrated, expected that probably that will ease the burden of getting how difficult it is to get information. In 2023, you came up with the Anti-Corruption Bill, now an act also, leading to the establishment of the Anti-Corruption Commission. However, there are a lot of allegations related to corruption scandals, difficulty to get access to information, more specifically when it comes to government and government-related apparatus. What's your take on this? Well, I think Gambians should just say Alhamdulillah and thank Allah and commend President Barrow for his leadership, for his temperament, for his patriotic zeal, and for his inexorable passion for socio-economic transformation. What has happened in this country over the past 8 years is a miracle. From a country on the brink of catastrophic war, yes, it's easy to forget now, but we had jet fighters flying over the skies of this country. December 20. Don't laugh. You're laughing now because you think here, when Jammeh rejected the result, some people left the country, right or wrong? Yes. So this is not a joke. So you have a country coming from that with a coalition setup that was fragile at the get-go, pitting against each other. We survived all of that. Went through a transition, had an election, we are moving now. We're talking of miles and miles of tarred roads, schools, hospitals, electricity in every nook and cranny of this country. The Gambia still at the envy of the world in terms of a transition, wherever a strong man falls from power. Libya, Iraq, you name them, Syria, it's always catastrophic. We have all of this, and you are thinking of things that were unheard of. Information Act. There were times people were just jailed here just for leaking information from government. Now government is telling it's your right to get this. Setting up of an anti-corruption commission. You think it started with Barrow? Jammeh wanted to set that up. When he was in government, he could not do it. Barrow has done it. Tell him congratulations. Thank you. But Honorable, you're talking about Access to Information Act 2021. Yes, absolutely. From 2021 to date, almost every day we are hearing people disgruntled about even how difficult it is to get access. You know how easy. My friend, Mandingol coming following Hasido, Hanibe Donna Baji, there are some people that you can never satisfy. No, listen to me. Listen to me. Yes. Listen to me. How many days notice did you give me to come here? Now just answer the question. Okay, it's a 2 days notice. 2 days notice? Yes. That's a 2 days Special advisory president. I left everything and came here to answer. If there is not access to information, tell me what it is. This is one. I had lunch with the president today. In the evening, I'm sitting down with here. This is ready to answer every question you answer. Dr. Ismaila Cisse, love him or hate him. Wherever you call him, he responds. He's on Peter Gomez every week. He's doing press conference. He's doing months. In fact, sometimes I feel this government is giving too much information. You cannot fault this government in terms of access to information. They are on Premier League class, A+, especially for an African government. Honorable, of recent, my friend, you young people that went to the streets, and what they were demanding was information. Information that was not available. Are they going to do magic? Information that was not available. There was no list that was sitting down there that government refused to issue, and now they know it. No, let me learn. Okay. This information was supposed to be in the domain of the Jammeh Commission, a commission that they were all clapping for as if they were angels. That commission refused to provide that information. There is separation of powers in this country. A commission is a quasi-judicial, and it's not the fault of the executive.
So access to information, you can never ever fault this government. Just clap for them and say thank you if you Let's can. look at the anti-corruption issue. 2023 Yes. to date, an anti-corruption commission has been established. Yes. They passed the bill. Yes. Still, Yes. almost every day you hear allegations of corruption-related because matters. the commission has not been set up, it takes time. Jammeh tried, he could not do it. Barrow is doing it. Let's say congratulations. It takes time. So how would you rate it out of 10? Well, From 0 to 10? 90%. That's an A. Congratulations, Mr. President. The youths are very happy with you. Honorable, you Why, say it is 9 not- over 10. You know, you guys, you think these things are jokes. Me, Mamadou Sabali, if you pay me 1 million per month to serve as a commissioner and anti-corruption commissioner, I will not take it. You know why? Why? Because Gambians are just talking about corruption. Nobody wants to fight corruption. It's always when it affects somebody else. If your brother is a businessman here, he's arrested, involved in corruption, you will go and attack government. If your brother is permanent secretary, he's fired and he's taken to court, you will start attacking this government. We've seen it from Jammeh's time to here. Wahbi Mawbari, the other day I saw a blogger is accusing government officials of corruption. I know one of his relatives was given a government contract. He messed it up, but he will not talk about that. Instead, he'll talk about the minister who gave him the contract. The minister did everything that he was supposed to do. But this guy's brother messed a whole country up. He's keeping quiet, and he knows it. But he will go and point fingers. Look, we need to be serious as a country. Honorable, xam naa lii mënuñ koo jàll te waxuñ ko si li nga xamante ne moom mooy local language parce que léegi suñ ko déggee si sa kàddu dafa mel ni yow yaa if ngi you want wax to go to, I don't know how you set up your program, but if you want me to repeat everything I say in English, it's going down. Not generally repeat. Yes. I just want us to look at key issues before we will get to the bigger blow of the day. Because I just don't want to repeat myself. Yes, because when we maybe we should just choose one language and go. No, let's continue. I don't have the energy. Let's continue then in English, if that is okay. I think it's going to be boring. Yes. Let's look at something that almost a good number of Gambians were expecting, a new constitution. What is a good number of Gambians? I don't know, but in fact, this is have to have a number. Okay, now this is something that the president promises the Gambians from 2016 to date. He made a campaign promise that once he is into office, he will get us a new constitution. In 2021, he made that promise. Of recent, we've seen the draft constitution being rejected by the National Assembly. A good number of critics and people that many people have hopes on are saying the reason is this administration didn't take due process because they have what is called the people's draft and they have what is called the executive drafts. They said the 2020 is the people's draft and the 2024 is your executive drafts. Who did you say promised the constitution? President Adam Barrow. So, if the president takes the constitution, his responsibility is to present the constitution to parliament, right? Yes. He is head of the executive. The executive presents a constitution. Has he not fulfilled his mandate? Is it his responsibility to ratify it either at parliament or a referendum? Come on, let's be fair to the man. His responsibility is to deliver a draft. When he delivered that draft there, the opposition decided to kill it in the most irrational way that any political establishment can act. My friend, democracy is give and take. It's not my way or the highway. No, look, the U.S. Constitution, the gold standard for the whole world. Do you know how many months and years they went through negotiations, give and they change here and here? That's how constitutions are built. It's consensus. But consultative. It's not my... Of course. Yes. What is more consultative than going through the whole country and talking to people? That was the 2020 draft. I mean, the same money. Did they come and write a new constitution? It's the same draft. No. In fact, there is no 2020, 2024 draft. It's one draft that went through a process and went through another process. These people went and talked to people around the country. They wasted our money on a so-called diaspora tour because they wanted per diem. They came back. The executive has a role. They played their role and sent it to the assembly. The point is that the UDP said that even if you change a comma, we will reject it. Is that how you behave in a democracy? My way or the highway? What interest do they have? If they are insisting on that draft, who knows who was playing for who in that game? But my friend, we know this country well enough. You know what? You are in the majority, considering what is currently happening at the National Assembly. Yes. Don't you think it could have been better if the constitution was for Gambian? That even if it means going through the same consultative process that you said U.S. constitution has gone through, engage them. That's exactly what we did. People were engaged, civil society were engaged, bodies were engaged here. Mar Nyang and his Gambia participants brought people together, consultations were made, people were writing in newspapers, people are contributing on TV, on radio. That's consultation, that's how democracies work, that's debate. And you went to parliament, they made the necessary, you know what, my friend, what I will never support and agree with is a constitution that ties the president's hand, strips the executive of powers,
The executive is supposed to work and take it to a talk shop. You strip powers from the executive that's supposed to deliver projects and programs and take it to a legislature that does not work. They just make laws and amend and propose policy. I will never agree to that. So I agree to every adjustment that the cabinet did is the best draft Gambia could have had. If it failed, it's not President Barrow's failure. Let's look at key points. Let me learn. He delivered a constitution to Parliament. Parliament decided to kill it. That sin, it's on them. President Barrow, Gachangalama, congratulations. Now, Oriboy, we move. We are here to build this country, not to debate for the rest of our lives. Yes, but we need a guiding book to guide us. Absolutely. Currently, what we have is the 1997. Do you know that there are countries that don't have constitutions? You know no, but I know what we and know. They are functioning properly. No, which ayah in the Quran said that we should have a new constitution to be able to function as a nation? No, we don't. I don't. My friend, in fact, I want to correct you from the beginning. You are saying the good number of people. If you go to the Fonyi, if you go to Kiang, between roads, electricity, new schools, new constitution, what do they want? Be honest to me. No, guys are joking. I'll tell you about the but and in Banco Kang. I'll come for me. I'll call ma long. Moja make any constitution. I'll come for you. Nana ma read. Ani ya landila bunkoneta read la. I'll be more button ila diamola. Mansakunda de doku wala. Banco bitaka nyato. I'll talk diamo te banco sambala. I'll nga doku wake. Ngamole tombong yelandi député bunga. Absolutely. Andu ngamol min tombong ibuta tundo. Wale al bali constitution. I'll kana President Barrow batandi. No, Allah President Barrow constitution of fa. Ha. They killed the constitution. No, but that's what I said. The legislative. The executive did what they should do. Yes. The legislative. Yes. But this is a campaign promise by President Barrow. President Barrow has delivered. His responsibility is to put it before Parliament. Parliament killed it. So go and ask them. Not President Barrow. Now, the President cannot ratify a constitution. Absolutely. He cannot do a referendum alone. Yes. Yes, so it is what it is. Boy, we move. We want to build this country. We want better football facilities for the young people. Athletics. We want better schools. We want AI institutes for this country. We cannot build this country by talking only. No. Not with the 2016-2021 promise, yes. It has been, the executive did their part. It has been to cabinet, it has been butchered out, like the way I put it. Well, call it what you may. 2026. If your meat has too much fat, you butcher it, you cut it so that you can eat healthy meat. The healthy constitution is what President Barrow gave us. Congratulations to him. Come 2026, if he is to run, what will you think he can? You are saying if. Of course, yes. You have to rephrase your question, because there is no if about President Barrow running. He is our candidate. We've already started campaigning. Yes. But Barrow is running already. There is no if about it. Yes. Inshallah bi'idhnillah. Okay. Your question is wrong. Okay, no problem. Let me remove the if. Good. Come 2026. Yes. What do you think he can promise people when it comes to governance? He has nothing to promise people. No, but he has to promise people so that people will be convinced. We are not promising, we are delivering. You know, President Barrow, in fact, declared that this year is the year of delivery. You didn't hear that? I did. We are beyond promises now. We deliver to people. We show them the roads in Kiang West, in Kabada. You know, Sidinjai's people, they were celebrating recently with electricity. They said President Barrow brought them traffic lights. You didn't see that video? People think we are joking. In Sandu, in the middle of nowhere, where even Navex's power grid could not go. They have a solar mini grid, they have electricity, they have water, they have cold water. They used to go to Senegal to go and buy. So for us, 2026 is not about promises, it's about showing people what we did. In fact, we've even changed our mode of campaign. Recently, I went to Tanje with Lamin Kesedi, the youth advisor, and my deputy in the National Youth Wing. We went to the people to meet them. We brought in 5 ministers to sit down face to face with the local people. What they need in terms of sports infrastructure, roads, gardens. Every need they asked for, we had the ministers to step up in front of them, tell them this is what we have done, this is what we are doing. So we are beyond promises. We leave that with the opposition. This is the year of delivery. We have delivered, we show them what we have done, they will give us a landslide victory in 2026. And I invite you to State House of the party. Honorable, I know you've already concluded that the president will be running, so I don't need to put up an if like you said. Let's assume the president runs for 2026. You are assuming. Yes, let's assume that he runs for 2026. Good. Looking at the most respected black president, Nelson Mandela, one of the most respected black presidents. In your opinion? Yes, one of the most respected black presidents is Nelson Mandela. He has served one term, introduced a term limit, and then allowed people to succeed. And he has been celebrated to that. Do you think, as an advisor, would it not be better to advise the president, probably, to serve the 2-term mandate and allow another person to run, introduce the limit as already the constitution has been kicked out,
And this will be a legacy that he will be celebrated for life. Well, President Barrow is beyond celebrating him for his legacies. We are thinking of what President Barrow does on the ground to improve the lives of women and children and young people that the whole country can celebrate, not just celebrating President Barrow. If he wants to be celebrated alone, that's easy. Just go. That's the easiest thing to do. But to stay and to build and to keep a country together in peace and harmony and rapid social development, that is the most difficult thing. That is what he is doing. You're talking about Nelson Mandela. God bless him. What is his development legacy in South Africa? Show me. Is what everybody is talking about. What is the development legacy? What has he done? He left them with a constitution. A constitution is what feeds people. A constitution is what builds roads. But a constitution does all the operations. For me, yes. I mean, with all due respect to Mandela, he did well. He led his people out of the wilderness. He was in prison. He was tired. He left. God bless him. My model for president is FDR. Longest serving president in the US, 4 terms, built roads and bridges, energy infrastructure, built a whole country on a trajectory that is still inexorable. That's what we want for President. We want him to be like that guy all of you clap for, Paul Kagame, 4th term, 99% victory also. We want him to stay. We want Gambia to be Rwanda. You don't do that with 1 term. 4 terms. In fact, that's why I don't debate on the 3rd term. We're thinking of 4th term. He's here to stay. We just inaugurated a national political headquarters. You want us to go? To where? No, but the party is not going. It's a candidate that is going. Go attend a candidate. He's here to stay. But the party we had a congress. We resolved. He's staying. He's not going. More development. Barrow for continuity. And the youths are happy. Let's come to your footage. Yes. Economic and finance. Sa dole la comme ni ko de waxe. am na yu bari yu ma la si wax de. No, absolutely. No, wait, madam, I'm like a question askan bi. Aja, baati askan bi. Ñu déglu la. Honorable, gis nañ li nga xamantene mom moy GDP amna growth. Amna jëm kanam yi nga xamantene ñu ngi say am, but still askan bi ñu ngi wone reflected clearly def nañ opposition yi rek. No, askan bi. Okay, wow. Clearly def nañ ci gestu gis nañ ne li nga xamantene mom moy 2021 2022 2024 last li nga xamne gis nañ ko significant improvement ngay am. I like that. Wow. No, absolutely, the records are here. I can even mention them. Lulu mom, it's clear. Good. But still, you know, this is not reflecting in the livelihood of ordinary Gambians. More specifically, vendors. Because so whole 2021, am nañ li nga xamantene mom moy 804 li nga xamantene mom moy GDP bu ñu ne baxna 844 improvement amna fofu nonu legi ni we are talking of li nga xamantene mom moy 887 recently state of the nation's address dégg nañ président bi mu mention improvement yu yeb am njëriñ xam nga lan moy GDP but nit yi ñu ne this is only on black and white affected li nga xamantene mom moy askan bi xam nga ignorance is a disease ku xamut lolu moy suñ problème fi people talking about issues that they don't have a clue about léegi ma gis carpenter mu ñëw ñu ne mu analyse fi yoon carpenter lan la xam si fi yoon soo ko defal yoon sax xanxala moo jël mu dem daaj ko sometimes yeen media bi seen boppa yeen ñu day sonal nit ki nga xam ne xamul ndey joor ak xawma caamoñam nga isi ko nga ne mu interpréter la sharia mu dem Twitter mu jël lan translated verse of the Quran problème yi réew mi mooy ñu xamut ñoo wax unfortunately ñu xam ñu ngey noppi xam nga lan mooy GDP economic activity jënd ak jaay ay bâtiment yu ñoo sampa yoon yu ñoo sampa ndox courant yi nguur gi di liggéey loolu mooy GDP naka ngay waxee ne GDP nit ñi fii luñ ko te yaa ngi daw on this OIC road that construction is calculated and part of GDP it gives jobs to people makes going and coming easy to the hospitals to schools to conferences you name it Jensen building B is calculated in our GDP. Yes. You were renting in a post. Now you have a story building and a reflected sa life. Come on. I mean, chaka boka. Kuy deglu li fi sa neeg. Space bi nga am is reflecting in your life. Sarahule is sitting down watching me in Barrow right now. That GDP is affecting his life. They used to dañ daan toog duñ daan am courant. This is not a joke. Courant dafa bari léegi dañ dee call ne nawet ñu fay tuuti because seen jigéen yi saraxule yi suñ courant amee ñoom dañ dee taal fan taal fridge even su dee nekkuñ ci biir néeg bi so that output
boy waxal gaa ñu bàyyi caaxaan boy this country is moving and the people are happy. no déedéet waxuñu country is not moving trajectory mu ngi nii wane na ko li nga xamante ne moom mooy éeg am na si yéen loo leen xayma ci kayit loolu ngeen bind. man kayit duñ dee toog rek ñu binda loolu lii xew si sa building bii si sa yoon yii si that classroom building first class in Boli Banna with a computer lab yooyu la ñoo calculate si lopitaan boobu nga xam ne kiyang bu fi buñ nekkee kiyang musuta am dig lañ fi airport ñu nax leen lu nekka for once they have first class road electricity yooyu ñooy power businesses. I know a woman in Brufut daf daan am problème pour lu moo defee business léegi courant am na mu ngi prepare popcorn di ko jaay she's making thousands improving the lives of their people. This is GDP. That courant in Brufut yoon yooyu Brufut soo gisee even land value in Brufut fu mu nekk nii fu ñu sampee yoon bu ees atelier am na barbing shop am na salon am na lii mooy GDP. The country is growing luñ mënut nag mooy nga toog sa kër si ataaya nga ne ñu ngi kaw su mu contribute si GDP liggéey ko ñu nangu ko si moom jox la ko loolu duñ ko def. We will not do that. ñu xool beneen mbir li nga xamante ne moom mooy employment ak li nga xamante ne moom mooy sustainable establishments yi nga xam ne yooyu ñoo fi nekk. like clearly tudda nga fi. yaa ngi si benn topic bi. yëpp si GDP benn bi nga xamante ne tudda nga ko fi mooy fii. but luñ dee wax mën nañu seen nguur gi dafa ñëw introduce tax system bu bari. yokka li nga xamante ne nguur gi introduce benn new tax system. The tax system remains the same. honorable da nga daan naan ndox bidon ngi ndox am na yi nga xamante ne mooy du fa nekkotoon ñu ne nekk na fa léegi. yes it's normal. waaw so loolu lu ees la. réew économie boo gis luñ dee ooyee nominal GDP sometimes loolu ngay jël nga estimate inflation. throughout the world every year prices dañoo yokku. nguur tax bi moo jël loolu la moo defar yoon fay ay liggéeykat defar ay lopitaan loolu mënut a nekk at the same rate all the time. From time to time for ñu def adjustments te dañoo choose where to slap a tax on. ñaata Gambians if we are honest with ourselves ñooy jënda bottle water pour naan ko. These are the few wealthy so lii lañ dee ooyee sax in tax system progressive taxation ñu dee am xaalis bu bari nga jël moo xaalis si ñoom ñuy am tuuti nga baalal leen loolu man Modou Sabally all the way from Badibu ñëw naa si teeru bi ma comfortable be ma feel ne sax ndox yi pompe and Gambia has one of the best waters in the whole world. nga ne bugatuloo naan loolu da ngaa dem jënd noo te dama ko dee jënd am being honest you know cause man tam dama am level maa kii kay bokkuñ level xam nga saraxuli suñu nekkee millionnaire sax duñ jënd ndox ñoom seen xaalis bi dañ ko dee no am serious man Modou Sabally nko mfirintale fo kontano tambitan na nko ntembina pompi jiola mita jiole sana ni mansa kunda na mo lawo jio kan pour ye borol sansa sa tole karamolo din mansa kunda nyanta kelale. It's a very good idea. God bless President Barrow and Yankuba Dawo CGGRA. I like that tax. Those kind of taxes they should come more so that we lessen the burden on the low income earners so that there will be some level of equity. Wanga fi lu am solo inflation ñu ne everyday thing la ñu jaajëfal seen nguur gi gis nañ significant yokka yi nga xamante ne yokka nañ ko xëykat yi seen salary times without number def nañ ko but still ñu ne lii dafa ibi bunta pour inflation mu gën a yokku bokk na si réew yi nga xamante ne nag soo xoolee li nga xamante ne moom mooy suñ inflation si xaal bagage yi nga xam ne moom mooy jógee ko si biti records mu ngi wane ne li nga xamante ne moom mooy in fact IMF report bi wane na ne Gambia dafa bokk si réew yi nga xam ne ñu ngi ko manage however ordinary citizens ñu ngi wax ne these are issues yi nga xamante ne they are just into black and white ñu ne yokka ngeen salary rent yokku na recently yokka ngeen salary mburu yokku na yokka ngeen salary other issues ñu ngi yokku honorable as an advisor foog leen ne tamit at one point in time ñu xool lan moo nekk di cause yokka yi nii dan li nga xamante ne moom mooy nekk di increase salary. We know what's causing the increase in prices. We know it. We are a small open economy. Most of yi ñoo dundee dañ ko jëlee bitim réew foofu suñ jegi bagage yokkoo naturally inflation dafa yokku fii. The dynamics of global economics, depreciation, appreciation of currencies. dollar bi su poids bi yokkoo rek naturally bagage dafa cher fii so nguur gi yooyu yëpp la gis mu gis ne léegi dunda baa ngee yokku ñuy liggéey war nañoo yokka seen salary loolu lu baax la. waaw loolu baax it's a countervailing measure against global inflation. What's the problem with that? but fooglu ne am na yenn bànqaas yi nga xamante ne suñ ko defee. ñu nit ñu ngi def yooyu dafa mel ni ñun inflation rek moo dee am. ñu ngi def yooyu itam. bon lu tax feeñagul. I mean, because dafa jël time. There are issues we call structural rigidities in production. nguur gi xam na ne
most of the things you import maalo diwlin sukur mu ngi génnee ganaar sax dañ koo import Bakary amoon na time seen kër amoon ngeen ganaar léegi ngeen jël benn ngeen reddi ko waaye ganaar sax mënatuñ ko téye suñ kër yi pour dundal suñ boppa nguur gi yokk xaalis bu ñoo dugal si agriculture ñu ngi ici almost 200 tractors fertilizer wàññi nañ jég bi ñu ngi jël xaalis through giraffe and yeneen projects di ko jox cash not even loan as cash transfers grants pour nit ñi gën a involve in agriculture output bi yokku si loolu yokkoo import dafa wàññeeku su import wàññeekoo rek dara si bi dafa gën a am doole against foreign currency su loolu xewee prices will come down waaye loolu yëpp process la gis nañ fi yeneen réew di dugga si fii di smuggle fertilizer pour yóbbu ko lu tax su génnoon na yomba foofu ni kon duñ ko fa yóbbu soon nguur gi xam nañ le yokka salary wàññi taxes on key commodities like maalo loolu in short term solution wa in the long term you need to go for broader solution yooyu la ñoo def in areas like agriculture. non waaye honorable yaa ngi wax nguur yooyu seen purchasing power moo ëpp Gambians ñun average Gambians si suñ purchasing power parce que tey jii su fekkee ne yow yaa ngi liggéey yaa ngi fayee ko li nga xamante ne moom mooy 200,000 in Sénégal it's obvious loolu noonu nekkul li nga xamante ne moom mooy loo ko mën a that's about $20,000 ma wax mooy su fekkee ne dëkk yooyu noonu ñu ngee ñëw because ñoom seen purchasing power bi baax na mun nañoo dugg si biir Gambie jënd ko but ordinary Gambian bi du ko mën a jënd no you are missing the point completely kon it doesn't make sense anywhere nga am bagage buy jaar 2,000 sa dëkka nga bàyyi sa dëkka ñëw si beneen dëkka jaay ko 2,000 spend si 500 pour trans it doesn't make sense because it's cheaper here loolu lay wax nii fii la gën a yomb tax mu cheap because nguur gi ñoo ko subsidize give the devil is due give government that credit nguur gi ñoo gën a yëg coono citoyen yi fii dan yeneen réew yi loolu laa la wax that's the fact that's the reality but ndax tolluwaay koom-koomi askan bi ordinary nit yuy liggéey ak tolluwaay réew moomu noonu ñuy jóge ko foofu di jënd benn it doesn't matter man li ma laa wax mooy yaa ngi wax yi fii price yi bagage yi yokku lan la si nguur gi di def ñu ngi wax salary loolu doyut la maa laa wax ne ñu ngi def lii tam nga ne waru ñëw def loolu tam kon waxal askan wi béykat yi ñu ngi laa déglu yow kaw su nga ne président Barrow na def fertilizer 2,000 wax leen ko man waxuma loolu dama ne no but that's what you are saying déedéet that's not what I said government is taking people's money and put it back to the people but that doesn't justify it because other people are coming from other countries to buy it what is the average earning of those farmers because I remember bu gaay bëggoon a jaay gerte outside there were limitations lu taxoon loolu because also nangu nañ ne réew yooyu ñoo leen ëppoon di purchasing powers ndax loolu amatoon man li ma laa wax is very simple nguur gi nit ñi dunda bi dafa cher nguur gi wàññi na njëgi fertilizer ngi isi ay tractors loolu yëpp pour solve that problème la lii xew fii si jàmm ak xiiwal boobu amut feneen beneen di ñëw di ut loolu fii loolu laa la wax it's simple nguur baa ngee def li mu war a def nañ xool li nga xamante ne moom mooy lu ko gaay di waxee lu ay di jàmbat security and stability rank nañ président bi Gambia sax of recent si li nga xamante ne moom mooy one of the most peaceful nations fourth si li nga xamante ne moom mooy Africa still ñaa ngee dégg every day ni ñaa ngee wax ne démbal ak nit ñi gënoon a am yaakaar si réew mi ci wàllu kaaraange ni ki tey amuñu woon those rankings but nit ñi amoon nañ xel bu daal ñu ngee am these rankings appearing very good in the blueprints still li ñaa ngee jàmbat honorable man li ma xam mooy I think Gambia is still relatively one of the safest countries in the sub-region. On record. Dynamics in the population change. Am nga nit ñi li ñu war a xam mooy you cannot eat your cake and have it. Sa cake doo ko mun a lekk ba pare mu des at the same level. Absolutely. Some of the things you don't complain under Jammeh gis soldat yi si mbedd yi di patrol right or wrong. ñii bu ñëwee lan lañ def dañ delloo soldat yi in the barracks. checkpoints yi dañ bari ñu wàññi ko. soo defee loolu criminels yi dañoo gën a ñemeñ soo nit ñi démocratie lañ bugga more freedom nguur gi def loolu mu am counter side effects waaye tam immigration tam Gambia has long porous borders nit ñaa ngi gën a ñëw si dëkk bi lu tax ñu bugg a ñëw jàmm ak doobu ak yokkute si koom-koom bi people coming from Freetown from Guinea-Bissau from Senegal di ñëw ut fii job opportunities business opportunities livelihood opportunities ñu baax yi dinañ duga waaye ñeneen ñi tam dinañ duga this is the reality unfortunately nit ñi dañ dem because of the TRRC ak yeneen commissions dañ waxante digga rek we know law enforcement officials yi nga xam ne léegi pour def seen liggéey waxuma ñu tooñ la de wara ñu noot la pour def seen liggéey properly sax dañ day ragal waaw beneen commission dina ñëw these are realities we have to deal with as a commission
as a country. That's in transit. Yooyu yëpp ñu ngi si waaye tam foog ñu nangu leena the opening of the media space am na yeneen yu daan xew fii Facebook sax doo ñëw ñu post waaye léegi lu xew dina post di nga ko post lu xewul sax di nga ko post fen ñu dee gis media ñuy post fen xam nañ ne fen la just pour tilimal nguur gi so yooyu yëpp a ngi si people have better access to information people are more keroog dama gis a news outlet ñu def a post natal police station ñu ne police station bi security yu fa nekk amuñ gun sax pour protect seen boppa ñu ne ñoom ñoo ko wax léegi si ko nguur bi ñëwee ñu ñëw setal ko where in the world do newspapers operate like that so people are free now to do a lot of things yi nga xam ne ragaloon nañ ko waaye xam nañ ne tam nguur gaa ngee def li ñoo def bu yàggut reñ graduate 39 intake Gambia Armed Forces police I understand ñu ngi war a graduate almost 1,000 security sector reform baa ngi on lots of things bills yaa ngi dugga but I think man li ma foog the communities tam some of these things that are happening we need to be a little bit alert gën a bàyyi xel si suñ gox yi youth yi especially I think some level of community security engagement war naa am na fi ma demoon Banjulunding benn place def dee leen dem place la bi nga xam ne supposed to be some sort of a reserve land waaye liñ fa war a defuñ fa so ñu ne criminals yaa fa nekk boo yaa ngi complain suba léegi seen maire yi su ñooy dem marché ak yooyu ma ne yéen da ngeen na sax yéen paako yi yéen a ngi fii si koñ bi fii ay criminal di ñëw di attack seen maire I mean I'm not saying vigilante I know some boys here in pipeline moom dañoo attaya si koñ yi bu paako yi campé di attaya saa na fa dugal waa paako yi dañoo campé so I think we need to I honestly believe tey rek wax na ak police yi ne top police commissioner nañ gën a engage communities yi community policing moom daf day help nañ gën a engage communities yi ba pare refocus attention sometimes I think those things need to happen refocus attention and nga engage youth yi pour ñu dimbale wante so that we can at least police itam they operate based on information information buñ mënu amut dafa difficult pour ñu act on it de waaye xam naa ne nguur gi is aware of these challenges man daal I believe ne we should have more cooperation and I'm repeating Gambia Police Force engage the youths and work with them yes I think there is a huge potential in this still si li nga xamante ne moom mooy wàllu security tudda nga ko fi li nga xam ne moom mooy security service reform bi for the first time on records ñu ne ñu ngi am li nga xamante ne moom mooy security policy ak yeneen yi nga xamante ne ñu ngi am njëriñ but still recently gis nañ li nga xam ne moom mooy boss yi nga xamante ne jox nañ ko pour dem yombal dem ak dikka bi still askan bi ñu ngi wax ne li nga xamante ne moom mooy sécurité bi dafa mel ni ñi nekk di jël foofu noonu si wàllu liggéey ñenn si ñoom dañ dee mujjee bàyyi dem li nga xamante ne moom mooy yooni gannaaw foog nga ne liggéey bi dal na xel yi average Gambians ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def well li ma xam mooy Gambians yaa ngi join the security services be it the army the police these were institutions that were the preserve of school dropouts before by and large now da nga gis ku am bachelor's degree masters mu dem join police mu dem join army nga gis ku nekk si police bi dem struggle def bachelor's am I know one of my kids per T mu ngi def a masters in Italy or something so pour joxe di impression ne nit ñaa ngi bàyyi security jobs pour dem is not correct nit ñaa ngi bàyyi in every field including the media ñaata nit lañ fi yóbbu bugguma tudda dëkk yi bitim réew ñu bañ a ñëw so it's all over the place tukki moom natu Gambian youths la rek waaye I think we have good people in the security services good educated dedicated so it is what it is the challenges are here we need to work together to solve them bi sa personal opinion laa si bugg a xam as a security advisor I'm not a security advisor. Okay, as a special advisor, rather, would you rank Gambia to be among safe countries in Hamantene? Absolutely, without the shadow of a doubt. Without the shadow of a doubt. Within the sub-region? And the fact name man Modu Sabali, with my position and profile, I can walk around this country day and night without security. So my colleagues jogi outside the man my personal bodyguard deflende jahal. This country is still very safe. Honorable, Dema de gain a goodie, bro. That's a I see in other countries you don't do that. I mean, I'm not saying that we should rest on our laurels, Nagu. No, we can and should do better. But by and large, this country is safe and secure. Let's work together. Let's be a little bit more creative, especially the police. And engage the communities further.
in terms of information exchange and surveillance. And I believe Nadal, we're doing a good job, but there is room for improvement. And I'm calling on the police, especially, you're going to cooperate with especially the youths in terms of internal security. I think we can do a lot together if we decide to work together. Health and development wax nga fi li nga xamante ne moom mooy infrastructures yu bëri yi nga xamante ne gis nañ ko bëri na districts yi nga xamante ne dégg nañ leen gis nañ leen si documentaires yi nit ñaa ngee jàmbat jafe-jafe yu ñu daan am sax pour am fi nga xam ne mooy fu ne di deliver am nañ léegi lopitaan gàcce ngaalaama si seen gaay but still nit ñaa ngee wax ne still am na areas yi nga xam ne da nga faa dem rang nekk si rang bi lu yàgga nga jóge ko foofu am kayit nga dem def lab test luñ laa jox benn ñaari garab la nga génn si waat dem si pharmacie bi ñu jënd. just like it happens across the world and anywhere in the sub-region. nguur moom mënut a jox nit garab yi nga soxla yëpp loolu mënut a am. Man I was national budget director man xam naa what it takes pharmaceutical budget bi su ma la ko waxee léegi nii sax da ngaa tiit moo tax léegi gars yi di issue 1 or 2 containers from abroad donate ko ñuy behave as if ñoom ñooy fund suñ health sector. They don't know what they are talking about. Health is one of the most expensive sectors anywhere in the world. Nguur baa ngee try. Can we do better? Yes. Will we do better? Yes. Su ma la waxee investment we have from nekk nii from EFST whatever RVH new health centers existing health centers it's just mind blowing. Benn bés dama dem and I think Dr. Samate should show this on TV. No documentary bi wane renovations. Bi ma duggee comme xam naa lopitaan man when I was Secretary General Minister of Presidential Affairs RVT was under the presidency dama daan dem foofu every weekend bu ma demee ma seet liggéey bi ñu fa def I was blown away waaye liggéey bi desoon na tuuti ma laaj leen lu xew ñu ne xaalis bi la ñoo xaar. Of course I know how that works sometimes cash flows and everything. They're doing a lot. Man health sector daal man benn problem laa fa am and I want to be clear I don't want to bëgguma tooñ am na ñu baax ñu fa nekk di def seen liggéey ni ñu ko war a defee waaye dañu am attitudinal problem in the health sector. I mean to be fair again across the board. Absolutely. Why health becomes very sensitive because ñuy dem foofu xam nga mun nga dem football fii yaa ngi wér lekk nga ba suur am nga dapaas li si tegu nga dem fay waaye health lopitaan lu fa yóbbu waaw loolu du jaama de ñooñu nañ leen yërëm ñu def suñ liggéey man am naa encounters jigéen bu doomam feebar mu ngi between life and death mbookaam ñëw seeti ko yow noos bi nga yuuxu si kawam what kind of human being are you man this happened to me personally suma jarbaat doomam bi moo feebar I have a role I play in the family su dara xewee su dee mënuma fa def physically something they just want to see me around as a sense of hope and reassurance ma dem noos bi yuuxu suma kaw loo fee uti génnal fii within 12 hours xale bi dee what kind of human being are you yaa ngi yuuxu sa kaw patients yi seen mbokk yi yaa ngi yuuxu man daal what is missing in our health system it's attitude loolu mooy problème bi and I'm saying again I want to be clear it's not everybody there are good doctors good nurses recently am na a very good experience ma benn xale moo am accident ma dem foofu the situation was crazy ay benn nurse ñëw was xale lañ trauma bi and everything some of them thought they were going to die nurse bi ñëw ma look somebody ñu ngi okay may leen guys space rek ngeen génn cause right now kii mu ngi wax again mu ngi wax si very nice ashoma so there are the good ones but billahi wallahi tallahi the attitude of health sector staff is a worse challenge than availability of material and drugs man maa ko wax Mamadou Sabally but fooguloo ne ci li nga xamante ne moom mooy garab yooyu noonu su fekkee ne am na wala amul raada ak structure si nuñ rafet nit ñi suñ fa demee maybe it will be almost to the same ak lu fa nekkoon because dem nga si lopitaan gis nga docteur def nga sa test but amuloo garab boy man li ma la wax dafa yomba show me a country in this sub-region ñu ëppale xaalis am nañ diamond am nañ urus fay dem ñu jox la garab yi nga soxla it doesn't happen anywhere. Do we have adequate medicine? No. Is the government resting on its laurels? No. We'll try to improve. While we want to create a situation where every sort of business for every person you provide, it's not going to happen, even when you am stay. mu àndoon ak registration birth certificate bi ñëpp ne jaaral ma rafet na baax na ñu si doon expect lu bari tey jot nañ see am some updates si li nga xamante ne moom mooy ministerial press conference bi ne am ngeen clinics or hospitals yi nga xamante ne yéen a ngi koo sample boo yéen a ngi xool jigéen ñuy wasin rek ak li nga xamante ne moom mooy loolu rek la
rek la kawsu jigéen yaa ngi laa déglu de jigéen ñuy wasin rek la loolu amul loolu important not important I mean the number not góor du wasin jigéen mooy wasin jigéen ñu noonu ñi nga xamante ne jamono wasin ak xale yu ndaw yi so loolu nga bëgg a tuuti loolu la honorable man these are among the most important cohorts of our society man am naa carte boobu yow am nga ko kenn nag man aw ma ko de man aw ma ko I'll correct you on that waaye li ma wax mooy you are making a very serious if the government decides to prioritize jigéen yuy dem pour am doom boy loolu du rek de I agree loolu du among the most important cohorts of our society in terms of health how many percent do they constitute 100% because all of those cell jailers and families together, every family benefits. I can tell you that for free. I'm a statistician. Yes. No, I can tell you that for free. Every family would have been affected. Jigéen ñi am doom. Ana benn kër bu du am diggante. And that's how that's it. So tell government, thank you for this. Léegi yokkale. I said gàcce ngaalama bot. Okay, good. I said that's where I started. Okay, I acknowledge. I said gàcce ngaalama bot. Parce que dafa nekk li nga xamante ne lu am solo la. Okay. Gax ma dañu continuer. Kat bi ñu bëri buñ doon dem dañ amoon yaakaar ne suñ feebaree. So just to get it clear yow calls yi ñoo bëri maa ngi si xaaral ma fay suma téléphone bi because saraxulee ñoom suñ la call benn soo jëlutee they'll call you 1,000 times so léegi li ma wax just for clarity National Health Insurance Scheme card bi ngay wax yes waaw carry on nit yi dañ dem ñëpp ñu am yaakaar because man gis naa ñi nga xamante ne fu ñu doon rangee pour jëli ko dañ eew as early as 5 o'clock pour dem rang yóbbu ñoom ak seen njaboot bi yëpp di am li nga xamante ne moom mooy yaakaar so that's why I said gàcce ngaalama because amutoon fi mu ngay am waaw try nga at least acknowledge nga progress of course amutoon fi mu am na fi so loolu fuñ jaar ñu rafetlu ko for di foog ne bindu nañ rek it's something that bi nga xamante ne ñu ngi dundee yaakaar but tey si update yi nga xamante ne dégg nga foog ngeen def bot rek déet honorable waaye waaw aca si update yi nga xamante ne ñu ngi ko am tey ñu ne jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñooy wusin ak xale yu ndaw yi si ñooñu lañ koo starté te loolu fair enough between yow ak sa jabar ak sa doom ban ngay prefer kan mooy priority bi ñu explain al loolu ñu wax ma problème yu ñu soofal nit ñi si loolu I was impressed so if they are rolling out te foog naa ne loolu lañ announce foog nga dooree a journey of 1,000 kilometers starts with but a step da nga raamangum dox balaa ngaa daw this is a natural sunna su dee door nañ ñu ne priorities nañ jigéen yi am doom ak ay xale man alhamdulillah I think it's a good start man lii dama si amoon ñaari xel to be honest ndax dina work or not waaye so far jéego yi ñu si jël it looks like it's gonna work lu ñoo mën a def mooy rek ñu encourage nguur gi ñu gën a góorgóorlu si loolu I think alhamdulillah man kontaan naa si daal kontaan naa si doorin bi ñu encourage leen rek loolu li nga wax ñu expand ko waaye dafa soxla xaalis te su nguur gi jékki-jékki woon tey minister of finance mu ngi ñëw déglu am sure mu ne because nit ñi dañ soxla lii pour mu gaaw léegi dañoo yokk tax si salary si by 20% kaw si yooyee njëkk a complain fii mi dafa soxla xaalis pour roll ko out so ñu def ndànka step by step nga wax lu am solo mu nekk tamit li nga xamante ne moom mooy jëm kanam naam askan bi ñu ngi ko gën a séntu te suñ sañoon ñu yokk a coverage bi jël ñi nga xamante ne ñoom ñooy waajur yi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekk di liggéey di yóbbu ci kër gi ba suñ feebaree ñu am yaakaar am na bi nga xamante ne nag foog naa ne bi léegi tontuwuloo ko mooy askan bi nga xamante ne yéen a nekk ci kaw si bànqaasi nguur gi seen faju man I'll be honest with you xaw ma si dara tus laa si xamut I don't know anything about it li ma óor ma xam ko mooy time Yaya Jammeh na secretary general amoon nañ funds at the office of the president bi nga xam ne nit ñi mun nañoo apply for treatment whether yaa ngi liggéey si nguur gi or not ñëpp la doon jëriñ right now I don't know what obtains in that waaye man xam naa ne musuma dem faju si biti xaw ma anybody kuy liggéey si nguur ku dem faj man xaw ma ko I don't know anything about it ñu xool li nga xamante ne gannaaw waxtu mu ñoo xala xooj ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy campagne kuy waxtaan ak li nga xamante ne moom mooy youth président benn jamono mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy deputy campagne manager foo jaar mee ko li nga xamante ne wala jox ko gëddaam mu waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy campagne but ñu xool li nga xamante ne moom mooy parti bi ñu jógee ko si réew mi wàcca ci li nga xamante ne moom mooy parti National People's Party dafa faaxee ko ci li nga xamante ne moom mooy United Democratic Party in 2019 ngeen establish
ñu gis 2021 ñu win li nga xamante ne moom mooy élection No to Alliance beneen banxaas la bi nga xamante ne in 2022 ñoom it ñu ngi faaxeekoo ci li nga xamante ne moom mooy APRC ñu gis ne stronghold yi APRC den si National Assembly was foo ñu sweep foofu noonu yëpp seen biir parti bi léegi am na ñi nga xamante ne in fact sax kooku moo nekkoon di youth président ñu ngi koy tuumal ne dafa sampa li nga xamante ne moom mooy political party benn at to election ndax loolu tiitalut leen. non I mean it's a non-issue. ah déet. lu tax nga ne non-issue la ñun suñu parti bi mu ngi yokku every single day. yaa ngi wax ne No to Alliance sweep nañ foo ñi. yes xam nga ne NPP won 2021 from déglu ma No to Alliance sweep nañ foo ñi loolu nga wax te du. waaw léegi am nañ fa benn député nga yokkute benn député nga ñaaka kenn ki nga xam ne councilor sax nekkul ko loolu c'est plus. so am na fu mu jógee honorable am na fu mu jógee waaw loolu laa la wax am na fi mu jógee waaye my friend doo naka lay tudda xarama seet kan la use fii as exemple non yaa ngi am football team Real Madrid ñu ne Panderi Touré moo fa génna waaye Jude Bellingham mu ngi fa loo ragal it's a net plus dara xewut life goes on waaye li ma wax mooy kenn jógee na 1 year to election year I mean all the better because 1 year to election year kooku lan la ma mën a def no dafa bëgg a nekk président kan moo ko toppa ana ku amul fulla ak fayda waaye léegi ñun député lañ am in one of the most difficult areas for us I think alhamdulillah we are stronger and we are better and the game inshallah it's going to be better for NPP ñu ngi jël executive members from other parties bu yàggul lañ am Ramsi Adiab from UDP one of the biggest opposition party ñu ngi am people from them ñu ngi expect some really big movers and shakers from other opposition parties so you also gisee président Barrow sax dimi noom nu mu dee doxee sax fu mu nekk nii nga xam ne mu ngi comfortable boy the man of the match waaye li ma wax ni benn at la because su fekkoon ne lu gudda la mun ngeen réconciliation xëy na foofu ak leneen li wàññeeku wut moo bariwul moo tax woorewul déet du benn nit ma ne la waa ji su doon député lañ luus war an alliance partner also ane waaw waaye suma haji boy nañ wax leneen boy Panderi Touré mu génnee Hawks Panderi supporter rek la let the game move on boy ñun ñu ngi pare so pour yow daal yaakaar nga ne boy ñun benn opponent lañ am mooy UDP so we dealing with them déet waa lu nekk xëj na si waa ji ku génn si yéen mun naa yóbbu ay nit maaj ko foofu li si xëj ak lu si xëjul ñun rek a ko xam démba si guddi da nga xam li ma def si politique déedéet waaw waaye gisaguñ ko si kayit waaw bëgguma sax ngeen gis ko ñun dañu foofu sukkandiku bés bu ñoo paree waaw pour shake this country loolu yàggaatut and it's a matter of weeks not even months luñ achieve in terms of opposition ñuy ñëw si NPP sit down and watch this game will worry ñu leen sa popcorn rek movie mu ngi gën a interesting si honorable sañu position bi ndookale ko congratulations mu nekk nag li nga xamante ne out of all jokes not because you seated but ñoo waxtaanal si réew mi ndax ndaw ñi lañ oo ñëpp ñoo ne he is one person bi nga xamante ne amul weekend amul public holiday amul leneen foo ko oo daf laa uyu si and loolu dinañ la ko seedeel parce que démb lañ la communicate and then tey nga ono ko but position boo amee keneen bu mu ko repeat de waaw ko def next non position boo amee léegi consul moo challenges time boobu noonu député nga woon xariti ndaw ñi nga ndaw ñi am nañ yaakaar bu bëri ci yow ñu jox la place bi nga xamante ne yaa ngi war a élif ndaw ñi si diir bi nga xamante ne diir bu gàtta la bara elections ndaw ñi dañ am rôle bu mag buñ dee play si elections absolutely lan moo nekk li nga xamante ne moom mooy sa yaakaar ba pare ku fa nekkoon am nañ rafet njorta ne mun naa samp parti wala mu foom li nga xam wala mu def ay maaja xam nga pa alhamdulillah first maa ngi gërëm di sant His Excellency President Barrow because li nga wax ne ndaw yi they are about the most deciding factor if you like in terms of elections in this country or any other African country gis nañ réew yi nga xam ne am nañ élection ndaw yi ñoo decide kan la ñoo fal kon su président amee yaakaar boobu si yow ba jox la portfolio boobu foog ñu gërëm ko santa ko man dama ko gisee as a challenge because yëfi ndaw xam naa ko te yow xam nga ne man xam naa yëfi ndaw man ndaw yi xamante nañ waaw man suma nit lañ we are very cool waaye du ma leen dee mu underrate or ma underestimate lañ I don't take them for granted because léegi sometimes it's difficult pour predict leen xam nga ñoo nekk si game bi xamante nañ li ma xam rek mooy yàlla may na ma leena si dëkk bi ndaw yi bugga nañ ma déggal nañ ma and xam naa ne naa may jël position bi in just 2 weeks
waaye effect bi ma gis am naa ay ndaw yi nga xam ne démba rek an tasee naa kenn ay sa tiktoker mu ne dafa bàyyoon NPP waaye biñu tasee foofu lañ dem live mu declare na is fully back on foofu followership is almost 40,000 on TikTok and it's a real life guy and yeneen ak yeneen suñ parti bi for now amoon nañ certain challenges yi nga xam ne yeneen ndaw yi tayaloon nañ for obvious reasons so just the announcement like excitement will create within the NPP and outside of NPP Keroog Sanyang, you saw the crowd. It was a youthful crowd. Yes. Unprecedented. National event la wande. I mean, it was an NPP event. Did national event. Did honorable nak. Bu len jël crédit bobu non. Kan mo am event bi, kan moy jiti event bi. Wa jiti event. Ban parti la nekk. Président réew mi. Waaji ñun xam nañ liñ xam fi boy. Did. Mané suñ opponent si fu Barrow dem duñ fa dem. We know it. I can tell you for sure what I know is. We are talking about one of the highest achievement lu réew mi yëpp war ko celebrate. Yes, President Barrow su achieve sa la ko opposition yi day gëna criticize on social media. We see it every day. We are not fools. We are not blind. Lima la wax mooy it was an NPP event. The young people came in. Xam naa fa ay youths yoo xam ne ñooñu musuma leen a gis si events like that. Now you're coming to my point. Yeah. You're confirming that. No, I'm not coming to your point because you are looking at a game. Nga foog ne basketball la te loolu football la. 2 days before loolu, we went to Mahmouda. Dozens of young people and women. You don't support UDP in your cross carpet. Within 2 days, that event, ñetti gele lañ feesal 17 motorbikes. Tanje UC 40-45 motorbikes. Tanje ay youths nga xam ne biñ cross carpet amut 1 month. They came in their numbers. I saw sports associations. Ñi nga xam ne ay jafe-jafe lañ am. Ñun xam nañ ne they are not NPP. Absolutely. But because of President Barrow fi mu leen taxawal, they came in their numbers. Kausu, there was silence on social media on that day, and it's proudly sponsored by the party leader and Secretary General of the NPP, the baddest politician in Gambia's history, President Barrow. That is the reality, and the youths are happy. Gannaaw nga ne bu ma laajte su fekkee President Barrow dina taxaw wala if dina taxaw. It's a done deal. Lan am yaakaar si li nga xamante ne moom mooy if ok su fekkee taxawal ngeen President Barrow mu taxaw mu war a jàkkaarloo already opposition yu bëri ñu ngi manko te soo see dañ ko de wax siyaale Fatiano. Yan opposition ñooy manko. Déet gis ñu ngi dégg it's everywhere honorable. Déet yow yaa ngi gis ni ñaa ngi dem. As far as I know, UDP is not in alliance with any party as we are speaking. No, buguma toog as far as I know, Mama Kandeh is not in alliance with any party. The only group bu am alliance. Waaw. Mooy President Barrow and his grand alliance. Déet yaa ngi gis Essa Faal mu ngi dox dara buguma woon a tuddal léegi soo buggee. Essa Faal kan la bokkal. Déet honorable. Show me. No, but the engagements are there. Ban engagement? No, a lot of engagement. Essa Faal dafa nax boppam because Essa Faal turnaround bi mu def si kaw Ousainou Darboe si 2021 election petition bi there is no way that UDP will trust Essa Faal. No, but and Essa Faal ego bi mu am over ambitious men nes bi mu am. Moom li mu bugg no we know Essa li mu bugg mooy coalition bi ko jiital in a billion years UDP duñ ko jiital Mama Kandeh duñ ko jiital so where is he going? Honorable, but no, bëgguma woon a get into names because wow. No, because that is a joke. Kumunuta am 20,000 votes in a presidential election. You are a, no, I mean, you are a residual. That was a solo candidate. Lunde or a residual in a regression. Yo Yankuba Dabo, chairman, Lee Amsi vote is more than double. The same as Amobuga UDP already behind him. It's not going to happen. No, but at the end of the day, you can never tell what will happen. I know. Because FIBA election day, but in this one, we know. Nomination day, anything can happen. As there is no coalition between the opposition. That is the reality as we speak. Yes, as we speak. And we have our coalition. No, but so the game is over even before the referee blows the whistle. It's over. Welcome to State House 2026. You'll be very happy there, inshallah. Lan mooy sa yaakaar ne ndaw ji loolu wala général sax askan bi loolu mooy war a tax ñu denkaat ki nga xamante ne moom mooy président Adama Barrow. Well, the peace and stability of this country, the developments, the roads, the electricity, the water, travel opportunities now. I'm in the first batch going to Spain, and you know how Gambian youths like to travel, and we're constructing. Jambat from the ñu nekk ci Arab area bi. We waxuma fi Arab man xam naa dëkk bi xam naa li ma wax su ñuy wax tukki si dëkk bi dëkki tubaab moo tax ñu wax waa ji man duma sa theoretical intellectual si de ñëw fii di wax liñ xamut Gambian si tubaab bu du bitim réew dëkki tubaab lañ bëgg a dem président Barrow ubbi yoon boobu leen ubbil. The youths are very happy in this country and they'll vote for that happiness to continue inshallah. Finally li nga xamante ne moom mooy State of the Nation's address. Gis nañ fa waxtaan bi neex na electricity bi unfortunately on and off bi ñu ne
kenn mënut koo digest si jamono bi nga xamante ne yéen a ngi wane courant because da ngeen kontaan President Barrow has spoiled you guys. but loolu moo tax ñu tànn ko. No, lu xew ma so that's it, so what's the problem now? but it was affaire si dafa yomba ba ngeen fàtte métit bi ngeen doon dunda fii dafa doy. time bi ñoo def protest boobu lan la woon yëfi courant la. yes. kan moo wax di protest yëfi courant. people are happy. Electricity is available, it's stable, it's affordable, and the Gambians are happy. And we are expanding it. We're going for universal access. Then you have leneen indil benn topic boy. ndax foog nga ne 2026. parce que président Adama Barrow moom moo ko wax mu ne Gambia dafa am li nga xamante ne. this is not just President Barrow, the World Bank rep. yes moo wax loolu bu ñoo ubbi di Jabang substation digital. that's a target. substation. No. The president said it's attainable. What I am telling you. yes. xam nga président su waxee xëy na UDP duñ ko gëm. World Bank rep bi moo wax ne Gambia is on target for this. There is this 300 project. Bi ñoo run at the global level. Gambia is a model. yes. My friend, demal sa wax sa njaal. Go to URA. Suburbs yi fii. Keroog rek démba fan laa duggoon somewhere in the suburbs. Brand new extension cables. This is a reality that is happening. yes absolutely. I mean you can't fault it. mu ngi xew even fii nii suñ fii ñu ko liggéey. but ndax tax na on and off bi amut. waaye America on and off dafa am Ghana mu ngi fa am Nigeria mu ngi fa am electricity going on and off is not necessarily only about availability. Sometimes it's transmission and distribution. Dem naa to a country nearby for a football match ma war a wax within 30 minutes power went off almost 5 times. After la lakte ñu ne because of the combination of heavy fuel oil, solar and wind turbines léegi switch between these things. I mean it happens. It's a process. We'll get there. waaye kaw su yow xam nga óor na la nañ fu ñu président Barrow jëlee ak fu ñu egga fii gàcce ngalaama youths are happy. finally bara ñu laa jox time nga campagne nga ne the youths are happy ñu ne the stadium is not ready. Yet. Wow, okay, yet. We just played a game there. I did, honorable. We just played a game there. What type of game did we play there? It doesn't matter. We are giving approval to play a game, didn't we? No, we did. But what type of a game? FIFA gave us approval to play a game. I mean, let's give credit where it's due. This has been a very, very difficult process. Mansuma Wopa is one of the critics. Mansuma Wopa is one of the people who predicted that approval will not be granted. Why adjust, readjust, start, temporary approval. We have made progress. We are on course for this project to be completed. Stadium, halis moko liggéey. Gis nga xam nga lu tax man sax at the time at the opposition ma ñemeñ pour predict ne duñ am approval because with my background and expertise in budget xam naa ne government halis boobu su amee sax duñ ko mën a release to do all the works that were supposed to be done. Recently, somebody came out and admitted that it was his fault that the grass was not watered. Can you blame Bakari Baji for that? Can you blame President Barrow for that? Administration. It's not a person. No, man, lima la wax moy. Wow. I just spoke about attitude in this country. Okay. Tebi ma wax health, thank God. Admin is across the board. Nañ seetaat seen boppa. So if anyone Barack Obama will still be dealing with the same problems we are dealing with. Nañ seetaat suñ boppa. Our attitude towards work. Our attitude about national infrastructure. fàttali yéen a ngi seetaan Star TV seen programme bi la Talk to the Nation gani bés bi mooy ki nga xamante ne moom mooy honorable Momodou Sabally advisor li ma lay wax nag saa yu nekk man to me he is really a mentor and a brother parce que suñu demee dañoo toog tey di wax moom moo ñu ñaax si li nga xamante ne moom mooy at yu yaaga this was in 2012 in li nga xamante ne moom mooy CRR honorable mënuloo oo politicien te bàyyiloo ko mu campagne soo doon jaaytee président Adama Barrow si Gambien bi pour ñu war koo jënda óoluwaat ko su fekkee dina taxaw 2026 ñu sànneel ko lan ngay wax parce que jaayu ngeen ñu jàmma jënda nañ ko ba pare fi ma dooree mooy amut su fekkee incha allah moom mooy our candidate for 2026 dafa taxaw te dafa gagné kii mooy président bi nga xam ne liñ doon ut 2026 teg nañ ko rey nañ ko disappear na jeex na fii jox nañu jaama democratic space the media freedom space fu mu nekk nii su occasion amee foog naa ne media house yi ñoo dee ëppa sax spectators yi gàcce ngaalama président Barrow yoon yi world class electricity wax nañ ko fi on target schools booli ba naa mooy suma classic reference point brand new story building with a computer lab health facilities in Salikenya
in Kianjali, roads in Kianjali, I mean, electricity in Kianjali. Kiankol ka frijo yele sa ka jisuma moy minje. Alongo president Barrow do ko kele de. Kerok ñani ya mo se ñon den content sa ben president Barrow traffic lights la fa def. The Kabada roads, URR roads and bridges projects. I mean, President Barrow lim fi def in terms of development is unprecedented. Te suñ gisee OIC road bi du si loolu rek, the connecting roads man dama dey rail in my own neighborhood léegi. It is this president that did that in a post-COVID era, mënuñoo wax post sax. So Ukraine is still on. It's still on. It's a tough, difficult world. Yeah. He's able to do all of this. Te su defee lii ba nga pare rek mu ne mu ngi def si leneen. Faraba campus bi lot 1 bi pare na ñu ngi dugg si lot 2 tey. Yeah, am nañ approval for almost more than $1 billion from IDB for the Faculty of Medicine of the University of the Gambia. Students yaa ngi jógee Cameroon, Nigeria ñëw suñ law school fii suñ medical school Gambia small. Of recently ñu ngi gis li nga xamante ne moom mooy USET campus bi in Brikama. USET campus bi in Brikama. In addition to the TVET centers in Kanilai, boys are invite for they want to do an event in Demban. You name it. The democracy, the peace. I mean, you cannot replace this guy with any other person. So I'm drivable, correct. I'm na license. He's qualified. Nge dawal moto. Na dem ko génné fofu nga. Ñu ne bëgguñ mu overstay. Nga isi dawal kati. Honorable ñu ne bëgguñ mu overstay. Nga isi dawal kati seret. Non suñ éggé ci lolu nañ ko discuss. Ki overstay di. No. 10 years. Ki nga xamne mu ngi ci amangu 10 years sax boy. Loka affaire ci. Mo xuma 10. Ki overstay so overstay is not a topic. Mutama lan ngeen a jaay. Look. Bena pa Sarahule moko wax. Bundung highway bro. Man dox na ak Yaya Jammeh foofu several times pour defal ko. Yàlla dogalut ko. Bunjung they have water issues, electricity solve na yëpp. Moo tax bu ñoo wax taatam mu ne ngoo taatam tentol nim président Barrow tema silole bentol na tema kuranga ni njiyo nga osotol we want continuity. Deep sea port pour gas ko fresh sampa ko won ma fii Guinée Bissau Mauritania Mali sere musuta am pen président Barrow moo ko njëkk a def. The man who is doing that with peace and tranquility, rated Africa's most peaceful president, the country is flying. We are flying. Pilot lañ am. Su dafa mel ni loolu mooy ok ñu ne yéen benn affaire ngeen ko dee jaay mooy jaama bi loolu ngeen dee jaay ñëpp suñu waxee ñu ne borom jaamal. Xam nga nag soo bugutee dégg nag. mënuñoo jël daaj ñu dugal wax si sa bopp bi de. Man li ma fi wax jaama benn rek la. wax naa yoon wax naa courant wax naa ndox wax naa schools bi nga remind ma about you said. wax naa deep sea port ICT. What do you want? That development nit mun na koo jeexal. Du jeex moo tax ñu soxla ko fi ba balaa moo pare ñu yox keneen. The game continues. Continuity lañ bëgga. Waaw that's it. Keneen ko ici fii dafa tardé réew mi ñun loolu lañ bëggut. Tardement lañ bëggut. We want continuity. Avancé xam nga papa koy seen woy yooyu avancé ñun ñu ngi avancé rek. mu ne trokam bi amut break. Avancé rek. Développement rek. Last 3 minutes koo bugg a gërëm koo bugg a santa ñu jaajëfal leen ci li nga xamante ne moom mooy di environment parce que fu ñu jaar ñu nangu ko keroog ba waxee ne dañoo start li nga xamante ne moom mooy Talk to the Nation. I was advised ne bul fàtte nguur gi mais leen noonu mënuñ leen a fàtte ba tamit suñ fi ñëwee duñ leen jox dara on a silver plate ñu jëlee ko noonu because askan bi lañ fay teewal te dañ leen war a laajte nekk na si benn si njiiti réew yi nga xamante ne regardless of luñ nekk a private media house def na kéem tolluwaay kattanam ñëw def li nga xamante ne moom mooy ibité bi ñu ndokkale ko ci loolu te du ñun rek gis nañ ay jumaa yi nga xamante ne sax dem nañ muy ibi ko nit ki nga xamante ne la foo ko nata si jàmm almost di nga ne weesu na ko ak lim nekk njiiti réew suufee na boppam dal na nangul na askan bi nga mu nekk li nga xamante ne obviously Gambian si dañ ko nawee but ndax tey jii as a country yaakaaru doon ne su fekkoon ne emale na ko fii luñ de wax ñu ne soo buggee fecca bi neex bul ko fecca bi sabar bi tas. waaw sabar bi dafa doorangut sabar di tas. moo tax ma ne non dafa doorangut kii mu ngi Lady Foundation tabaxanguñ da nga gis mu biir skyscraper ana Gambia bëggu ñoo mel ni Dubai soo gém bi doorangut soo bu leen yaakamti doucement nañ def ndànka ñu bàyyi waaje mu Lady Foundation ba ñu door a build skyscraper si ñu soog a wax about yi fii egganguñ foofu we want continuity this development we want it to stay mu continuer te we'll make sure he stays to continue liggéeykat lañ bugga
opposition bi dañ def lu ñoo def government bi def lu ñoo def opposition dafa wax dafa ŋaaña fence bi jubut néeg bi daanu na safara taakana su ñoo jubali fence bi daf doo si ñëw ñu nag nañ jubal fence yi ñu build foundation bi suñ eggee si skyscrapers bi dañ ñu waxtaan ak président kañ ngay dem waaye léegi nii non is here to stay ñu ngi fi demuñ fenn moo tax ñu build national new headquarters for NPP at Bundu. ko bëgg a gërëm ko bëgg a jaajëfal well thank everybody including yow sa boppa suma waaji pandeer yi borom tas dëkk bi suma xarit Alpha Karaga and Haji and the entire team at Star TV and media. I think you guys have come very far. Foog ma gërëm sa waaji nag Kampo even though now absolutely no small boss. President Barrow, His Excellency, for the trust and confidence is bestowed in me with the new appointment, and to congratulate President Barrow for that unprecedented landmark development in Sanyang and the unprecedented crowd that he attracted with a vote of confidence. You know, we don't want you to go, we want continuity. And then the country itself, despite all the noise, I think Gambians are by and large very peaceful. Niti jama lañ, you know, léegi ñu wàññi rhetoric bi tuuti rek nag. I mean, it is a beautiful, peaceful country, man loolu laa def, especially ndaw yi. You can disagree without being disagreeable. Boobu nag angale bi nga xam ne saraxule xëy na duñ ko dégga. You know, you can dissent without being indecent. Am nga mun nga disagree ak kaw su jarul nga saaga ko. Mun nga oppose nguur jarul nga saaga nguur gi war a di threaten an existing democratically elected government. Di wax ne we are going to go to the streets, we are going to burn the town. They use these terms. Sometimes the police, they see this and they watch it and stand as if nothing has happened. You don't do that. You don't engage yourself in subversive activities. You don't threaten the peace and stability of a country. It's unacceptable anywhere in the world. Opposal. Why haral election? We'll want to Daniel Ngurgi. And we are not going to accept those things anyway. So, I mean, people are free to oppose. People are free to disagree. Buñ haste, buñ saga, buñ encourage violence or get involved in violence. We need peace and stability. We need order in a society. Let's respect those principles. And, you know, after all, you have relatives who are in different parties in support local, just like me. At the end of the day, this is a beautiful piece of gem, a paradise on earth, the Republic of the Gambia. Let's keep it. Let's keep it. Lu am solo and kaddu boobu kenn mënut koo teggi even suñ kër yi sax bokkuñ gis-gis but still ñu ngi dëkk ci kër yi ci li nga xamante ne moom mooy peace and harmony lu ko waral mooy dañ nangulante. Honorable, thank you so much for accepting to come to share with Gambians on this platform, Talk to the Nation. Kontaan nañ trop and then rafet naa njort ne xam-xam rot na fi comme noo ko dee waxee waxtaane woon nañ on the economy. Amoon nañ doubt some of the issues happen or most of it happens lan ngay bàyyee askan bi si this time around suñ ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy tàggatoo. Well, I mean, I think the country is on the right path. Infrastructural development, democracy, governance, policy-wise, rapid socio-economic transformation. The president is still cool, still humble, still main nini lingbuga. The JAMA, freedom of association, freedom of expression. I think, inshallah, President Barrow dina isi yokkute already def na ko, but at another level, li nga xam ne Gambia si mosuñ koo fokk nañ ko jàppale suñu réew la. NPP moomut réew mi, UDP moomuñ ko, GDC it's the Republic of the Gambia. And that republic, fokk ñu respect ko, and the institutions that are running it. At the top of it, the presidency, and he's the most peaceful of all presidents, and the youths are very happy with him. So let's keep him. jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si social media bi jaajëfal honorable si invitation bi but also jaajëfal ñi nga xamante ne moom mooy ñu fi teewal di executive bi yëpp si tamit nangul buñ ko nangul pour mu ñëw teew fii nii jaajëfal li nga xamante ne moom mooy di technical crew jaajëfal suma boss bu baax a baax but finally jaajëfal suma soxna si nga xamante ne moom ma sansel saa yu nekk waaw lu ko mooy suma àggee du ma reer parce que moom ma sansel su ma ñëw di liggéey si dafa tànn li maa sol mu ne ma ne solal li kon nag jaajëfal ko bu baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy sansel bi jaajëfal ñëpp ñu safoo Star FM ak Star TV lii la ñu waxtu may yaakaar naa ne xam-xam ruusee na fi comment si am na solo ñu bëri ñu ngi acknowledge ki nga xamante ne moom mooy honorable ñii di ko wax thank you ñii di ko wax ne job well done ñii ñu ngi wane ne bugga nañ ko ba lii mooy réew mi mun nañoo am gis-gis yu uute ba benn Gambia bi lañ bokk honorable thank you very much for coming. Thanks for having me.
Appreciate it.